Vipi mpenzi utazamaji, karibu tena kwenye chaneli hiki cha Kenya Digital News, na kama vile tulivyokuahidi kwamba kila siku ya wiki lazima tukuletee kipi hasa kinafanyika katika nchi yetu ya Kenya katika masuala ya kisiasa. Na leo hii tupo na mgeni moja kwa moja ambaye tutazungumza naye katika kuhusu masuala ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, masuala ya Gen Z, masuala ya serikali ya President Ruto. Na kwa sasa mpenzi utazamaji, ni pishe tu kidogo niweze kumpa nafasi kwanza jitambulishe yeye ni nani, then kutoka hapo tazidi kuendelea tujue mengi kuhusu masuala ya kisiasa. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Professor Fred Ogola. No. Mimi ni mtaalamu kwa masuala ya uchumi na uongozi. No. Nasema economic and governance expert. Yes. Mimi ni mmoja wale ambao tunasema conveners of concerned citizens movement. Yes. Uko salama lakini? Kwa salama kabisa, nashukuru. Lakini wajua kila mtu anaumia mahali pengine. Kama tunajua sasa nchi iko na shida mingi sana. Sasa kila mtu anaweza, hakuna mtu anasema anasikia vizuri, kwa sababu kama unasikia vizuri pengine uko na mtu ambaye anaumia mahali ama hauna furaha ile ukiangalia penye nchi inaenda, kwa sababu hatukutarajia nchi yetu inafaa iwe hapa. Najua tuseme our founding fathers kama mzee Jomo Kenyatta penye amelala, sioni kama amelala kama anasikia kama uanzilisha nchi vile alifanya, aliona kama tunaweza tukafikia hapa. Hata tuseme Daniel Toroitich Arap Moi ambaye alikuwa rais wa Jamhuri wa pili, hivyo pia, na pia tuseme Mwai Kibaki mwenye alikuwa let's say the person who made the Kenyan modern economy. Sidhani kama anafurahia, kwa sababu pengine angetaka zile tuseme legacy yake iendelee ili wananchi wapate ile maisha ambayo waliwatarajia wananchi, lakini sioni kama inaendelea vizuri. Kwa hivyo hata kama mimi ni mzima wa afya, lakini tuseme mawazo yananisumbua mimi kama mtu wa Kenya. Ndio maana tunasema sisi ni concerned citizens movement. Yes. Lakini bado kuna muda, labda kuna muda ambao mnaweza mkawaipa serikali labda ikaweza kutekeleza mambo kama hayo. Muda naye iko, lakini wajua kuna vitu, kuna ishara ya kuonyesha kama kuna matumaini ama kuna matumaini. Je, ukiuliza wananchi wanaona matumaini ama haoni? Kulingana na vile watu wamejitokezea wakaingia kwa mtaa wakianza kupigana na kuanza kufanya peaceful protests, ni kama watu wamepoteza matumaini, kwa sababu Rais William Ruto alisema atakapoweka Biblia chini baada ya siku 100 kuna matarajio ambayo tulifaa tuwe tushaiona, lakini hatuoni kama yanakuja. Ni kama gari ambayo inaendeshwa na gia ya nyuma. Sasa imeisha mafuta, lakini sio hivyo tu, na gia ya nyuma kuonesha nini? Penye alipata uchumi ilikuwa mbele, lakini uchumi unarudi nyuma. Ukiangalia inflation rate, ukiangalia transition from primary school to secondary school, ukiangalia idara ya afya, idara ya elimu, ukiangalia bei ya bidhaa, ukiangalia vile watu wanatoshwa ushuru, ukiangalia growth of unemployment, ukiangalia tuseme poverty index imepanda. Ukiona tu watu wanajisikia kama haki yao hawana. Sasa kuna mambo mingi zimekuwa reverse. Kwa hivyo hatuwezi sema ati bado kuna muda. Hakuna muda kuturegesha nyuma, sio nyuma ya kupeleka sisi mbele. Uhuru Kenyatta vile alikuwa na kampeni akitaka kuwa rais wakati wa kwanza, ilisemekana anataka kupeleka Kenya mbele, na walikuwa na yeye kwa tiketi moja, William Ruto na Uhuru Kenyatta. Mbona sasa tuende mbele tunarudi nyuma? Na turudi nyuma kwa sababu kuna mambo ngumu sana. Ni tu wao wenyewe ndio wataki kutupeleka mbele, kwa sababu tuko na njia ya kwenda mbele. Kenya ni nchi ambayo iko na potential kubwa sana. Kwa hivyo naweza nikahuzunika sana nikiona kama nchi yangu ambayo inampenda inarudi nyuma, lakini haiendi mbele vile inapaswa iende mbele. Na kumbuka, hata ukisema kuna nafasi, kuna watu wanakufa njaa leo na hawezi ngoja hiyo saa. Waswahili wanasema kungoja umiza matumbo. Kwa hivyo kuna watu wanakufa njaa, kuna watu wanalala nje kwa mtaa, kuna watu wanakosa ajira leo, kuna watu hawana nguo leo, wako na baridi, kuna watu ambao hawana mahali pa kulala,
wao wanateseka leo. Je, mwenye atakuwa amekufa leo kwa sababu ya njaa, yeye ahadi yake na serikali inaishia siku hiyo hiyo amekufa. Alafu ajua kuna hii mambo ya haki ya kibinadamu ambayo inachukuliwa kwa mkononi mwa serikali. Wale ambao waliuawa 39 people waliuawa, alafu rais anasema ati mtu mmoja ndiye alikufa. Sasa rais anataka kuwa reporting news inakuwa reported kulingana na vile yeye anataka. Wajua kwa governance tunasema kuna 4 estates. Estate ya kwanza ni public sector. Estate ya pili ni private sector. Estate ya tatu ni civil society NGO. Alafu estate ya 4 ni media penye tuko sasa. Kwa hivyo rais anafaa afanye kazi ya serikali, alafu private sector ifanye kazi yake, alafu estate ya tatu ambayo ni civil society na NGOs wanaangalia vile serikali inafanya kazi. Wakiripoti kama National Commission on Human Rights wakisema ya kuwa watu fulani walikufa, sio kazi rais kukosoa Kenya National Human Rights. Na tukiwa pale tuliona kwamba maandamano ya kwanza Gen Z hii ambayo imepita, tuliona mambo kadha yalifanyika, na tuliona rais wakidaisha kutoka kwa ofisi ya rais mwenyewe wakidaisha kwamba zile mainstream wasiweze kuweza kupeperusha yale mambo ambayo yalikuwa yanatokea. Ni kumaanisha kwamba government yani imeingilia hadi mambo ambayo ya kiundani ambayo mwananchi pia angetaka kujua nchi inaendelea vipi. Is it a dictatorship? Wajua, inasemekana democracy dies in darkness. Inamaanisha kama media haiwezi elezea watu kile kinaendelea, je, wananchi watajuaje kama haki yao zinaendelezwa ama zinaangamizwa? Kwa hivyo sio kazi rais kuendeleza media. Yeye ako na serikali yake. Kama anaweza kuendeleza serikali yake, aendeleze serikali yake. Kama ameshindwa kuendeleza serikali yake, haiwezi kuja sasa kwenda kuendeleza media. Wajua, kama we ni rais ako na terms of reference yake ambao katiba imeandika kama manual. It's clear the terms of reference of the president. Sijaona penye imeandikwa kukosoa media ama kueleza media vile unafaa fanye kazi. Kama kuna shida kwa media, kuna katiba, kuna sheria, vile media pia inafaa endeleze kazi yake. Hata media inafanya kile kunaitwa self regulation. Kuna Kenya National Media Guild iko. Kuna tuseme kuna shirika tofauti ambazo zinaweza angalia kama media ifanye kazi yake vizuri, kwa sababu kuna wakati wengine ilisemekana media ilikuwa report vizuri, tuseme vitu za opposition ina report sana kazi ya serikali. Si report ilitolewa na shirika zingine. Sasa media iko na regulators za kuangalia mambo ya media. Hata kuna Communications Commission Authority of Kenya. Pengine tuseme CEO ndiye angesema mambo kama hiyo, sio kazi ya rais kusema kila kitu. Wajua, sio vizuri kama kiongozi wa Jamhuri ya Kenya akona mdomo ya kuongea jua kila kitu. Unafaa uongee kile ambayo kinakuhusu, sio kila chochote unataka kuongea. Media inatusaidia kutuelimisha. Kwa hivyo media lazima ituelimishe. Media pia inasaidia, kunasema inform. Media is there to educate, also to inform, kutueleza kile kinaendelea. Alafu media pia iko pale to entertain. Saa zile kama pengine uko na mawazo nyumbani, unasikia mtu amecrack jokes kama hivyo, kama vile Eric Omondi wanaifanya, hizo zinatuliza roho za watu. Sasa media iko na kazi yake kijamii ya kueducate, to inform, but also to entertain. Sasa media iko na kazi yake, ifanye kazi yake. Serikali iko na kazi yake, ifanye kazi yake, na pia mashirika zingine pia zifanye kazi yake, kama Kenya National Human Rights, civil society kama sisi wafanye kazi yao. Na sasa sisi pia kama viongozi wa uchumi tunaelezea watu kama uchumi unaendelea vizuri ama vibaya. Alafu pia sisi kama experts in governance tueleze watu kama utawala kunaendelea vizuri ama kunaendelea vibaya. Sio kazi yake tukishaongea mara tunakuwa threatened kwa media, tunaambiwa wewe kisu sijui nilipewa kisu, sio yakata mboga hizo kama hizo. Tukienda kotini, tukipeleka serikali kotini tukidhani ya kuwa serikali haijafanya kazi yake vile inalingana na katiba, sio kazi yake kuanza tena kuthreaten sisi, kusema mambo ni matatu. Sasa tumekuwa na hizo mambo ambayo Rais William Ruto anaongea yale ambayo sio kazi yake, lakini kazi yake ambayo anafaa afanye hasemi. Anafaa tuambie
Kama sahii wajua, kila mwaka rais anafaa atoe report ni yapi ameyafanya ili kila mwananchi ajisikie haki yake inaendelea kutengenezwa vizuri. Tusema rights, human rights. Anafaa tueleze ni yapi anafanya ili kila mtu ajisikie kama ako vizuri kiuchumi. Hizo ndio akiongea tunasema rais sasa unaongea mambo yako. Ulazimu ujue kazi rais sio kazi ya kugeza. Kazi ya rais imeandikwa vizuri na katiba, inakaa kama manual well defined. Kila nafaa afanye, hata iko kwa oath of office, government policy na oath of office na alafu constitution. Ukiangalia hizo documents tatu inaonyesha haswa yale ambayo rais anafaa shughulike nazo, lakini sio mambo kila kitu nataka comment, kila kitu nataka comment. Kila mtu ako na kazi yake, afanye kazi yake, rais afanye kazi yake. Now, Professor, you have talked about something to do with the concerned citizen movement. Yes. What's all about this, and who are these citizens who are being engaged in this movement? So, concerned citizens movement was founded when many leaders came together in a meeting, and we found out that there are so many issues which are affecting Kenyans. And we saw, for example, breaking of the law all of a sudden, governance collapse. We saw economic challenges which are affecting the country. You see the crisis which are affecting the country. So concerned citizens movement came together and defined their roles, which are into three parts. One, we are supposed to champion a change because Kenya has great potential to deliver what's called our livelihoods. Our livelihoods, for example, is food, housing, is also shelter, clothing, vitu kama hizo. So our livelihoods, what makes your life move forward? Basically basic needs, but also other needs. The second thing we saw, which is not being taken care of seriously, is what I would call our comfort. Our comfort is how the government delivers what is called government services. And this is to do, for example, education, healthcare. We also are talking about the issue of security. We're also talking about the issue of things like safety. We are talking about the issue how the state guarantees things like energy. Generally things that ensures as a citizen you can feel comfortable so that you can feel that you should live, work, retire, and enjoy Kenya. Like I've heard Gen Zs are saying that it's their country, they want to work here. They want to live here. Some of them are in abroad, but they're feeling that they are abroad because their country is not where they should be. They want to have a country whereby if you educate yourself and you're well qualified, you can get a job here. You can live your life here. You can retire here. You can holiday here. You can enjoy and interact in your country where you speak your language. No one looks at you as a black man. I've lived in Europe. You are always a black man, whether you like it or not. If you say something brilliant, say, hey, you're a very special black man. Why should someone tell you you're a special black man? Are black men not supposed to be brilliant? So even these Kenyans who live abroad, I'm sure in one way or the other, they have not gone there because of fun. They have gone there because they are looking for a livelihood outside their country. They're not feeling comfortable much at home. They feel there's more that those foreign countries offer them than their own country. But this is our country. We should be able to feel we should actually come and live here and even retire here and even feel like be buried here. But we have And seen of course, the present. of course, just wait. No. The third one, I'm talking about the future. The future is about your children, your children's children, and also about our retirement, old age. Will you be able to live here? So concerned citizens came up with those things, and we saw that for us to be able to do that, we are finding a crisis in leadership whereby we have a head of state who continues to break the law, continues not to live the expectation that Kenya expects of him, and Parliament is unable to impeach him. So we discovered we made certain provisions in the Constitution which were nugatory, which means cannot be implemented. For example, we thought that the head of state discovering that people are dissatisfied, he would resign. But if there's a head of state who has no conscience, there's nothing you can do. We also thought that there are institutions in government that in case there's a failure of the executive, they would act like Parliament. Parliament has been completely compromised. Judiciary is under challenge. You hear
the LSK president saying that there's corruption in judiciary. So we do not know whether that's true, but that needs proper investigation. So because of the failure of different institutions, for example, we have no IBC in place. If you go to different institutions that are supposed to offer justice to Kenya, like justice, administrative or justice department, they're not doing the work. So because of that failure, we find that the current constitution, which was supposed to allow a head of state, if he cannot do his work, retire, or parliament impeach him, cannot do it. So we came out together to form up a bill called Mwananchi Bill. Mwananchi Bill is supposed to look for how it can recall the president and deputy president, or either of them at any time, or any other leader at any time when Kenyans feel they are not happy with them or they are not satisfied with their services, recall them without bloodshed, without having to go to the city to demonstrate. I know citizens are now exercising their rights directly through demonstration, but it's so risky. We've lost 39 people. It's not even supposed to be counted 39. Even one life is already painful enough. We might lose some today, but had we had any provision on which you can recall the president directly, and these Gen Zs who are saying they want the president to resign, if the president could have not resigned, we could have just used that very bill to recall. So we came up with what's called Hakuna Madaraka Bila Mamlaka, meaning that there is no independence, or if you like, sovereignty, if you have no power to decide on your taxes, decide where your taxes go, decide on the level of government services you are getting. So you cannot be able to have Madaraka if you don't have Mamlaka. Then we also say that for us to do this, need to go through a referendum, which we call Debe Kabla Debe. We need to call for a referendum that will give us a change to the constitution that gives us power to recall the president or deputy president or both of them, or any other leader whom we feel we are not very happy with as a nation, as a citizen. And remember that this will be done using a constitutional process so that we don't have to always go to the street. I want everybody to go home knowing that if this bill is amended, I'm urging Kenyans to support it. If the bill is, constitution is amended and the bill is passed, no one will ever again have to go to the street and risk life. Because when you have a head of state who can order a military to come to the central business district, converting a CBD, which is called Central Business District, and making it look like a central military district where nobody can do business. There's no, even today, I got a call, my children cannot go to school today. My niece was supposed to travel to Nyamira. They have been told they cannot travel. All these disruptions are taking place because the head of state want to cling to power at all costs, but not just that, with no ability to change the direction the country is going. Because people are saying that it's unbearable, the economic situation is unbearable. So that's why concerned citizens are coming with a solution and to offer leadership. And because the leadership crisis, also we have, myself, we are there with my colleague called Joe Chege Mugachia. We also other leaders also coming together with us, and we want to find a way on which we can be able to birth a new Kenya. We need a Kenya where everybody will be happy, their lives will are taken care of, their comfort is guaranteed, and their future is also put into place. Yes. In some days and every day I'm getting to listen on the space that is Twitter. Yes. And I had some of the Kenyans who are not in Kenya saying that we said reject, not amend. Yeah. And when we mean it, we mean it. Yeah. And they are saying outside there they are going a hard time. And they are saying we are here now to make a revolution to change our country, so that we can come here in Kenya, we work here, we do things here. But at the same time, we saw the president saying that when he goes outside there traveling, he is going to seek some jobs. Does it mean that in Kenya we don't have those jobs, we cannot create our own jobs? First of all, I think your question you're asking is talking about what I call the current state of the nation. So the current state of the nation, we have three crises at the moment. And they are coming after the other. The first crisis was the economic crisis, because you see aftermath of the COVID-19. And also we saw the issue of Russia-Ukraine war. Then now we are seeing Israel fighting here with Palestine. These ones were there before. They are no longer the excuse, but they were there, but they affected the economy. Now the second thing was also the fact that, secondly, because people could not solve that economic situation, people went to election with a lot of hope.
And the current government called Kenya Kwanza raised people's hopes. They said everything was possible under the sun. And this has created now a civil unrest because people now are not patient anymore. They sold hope, and now they're telling us that everything is not possible. Because when they're running for election, they told us everything is possible. They told us how someone who was walking can own a bicycle. Then from a bicycle, you can become a boda boda. Then from a boda boda, you can own an Uber. Then from an Uber, you can drive and own a bus. Then from a bus, you can buy an aeroplane. Now, people who had aeroplanes are now selling them off. They want to go to cars. Those who have cars want to go to motorcycle. Those motorcycles want to ride bicycles. And those bicycles now want to walk. And those who want to walk now should crawl. So you're seeing that everything has gone so much that now there's a civil unrest. People are dissatisfied. People who used to eat butter no longer eat butter, they eat Blue Band. You see, everybody is hurt in one way or the other. Young people are struggling, but also believe their money is being stolen. So the second problem I talk about is civil unrest. The third question is what I call leadership crisis. The corruption is too much. There is no transparency. There is no accountability in government. There is a lot of misplaced priority where leaders are flashing money and showing pure opulence. You can see it from the office of the president all the way. Even if the president was trying to say that some MPs are flashing money, they are learning from him. He's leading them from the thing. And so you find a situation whereby citizens are at war with the state. So this situation calls for a lot of patience. It looks for leadership. But the problem we have is that the current leadership of Kenya Kwanza government is so dysfunctional that is incapable of solving the problems which are before it, which are called the economic challenge, the civil unrest, and also we talk about the issue of the leadership crisis. Because you look,